Hi students, good morning everybody. Today we discuss about Unit 2 motions, the remaining portions. Equations of motions. Newton studied the motions of an object and gave a set of three equations. These equations relate displacement, velocity, acceleration and time of an object under motions. An object in motion with the initial velocity u attains a final velocity v in time t due to acceleration a and reaches a distance. Yes, three equations can be written for these motions. இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஒரு மூமெண்ட் ஆகும்போது ஒரு பொருளுடைய ஆரம்ப திசை வேகம், அது ஆரம்ப வேகம் u அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி v. அது ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் ஆக்சிலரேஷன், அது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் டைம். இதை பேஸ் பண்ணி நியூட்டன் 3 விதமான ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காரு. இது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இயக்கவியல் சமன்பாடு தமிழில் சொல்லுவாங்க. v ஈக்குவல் டு u ப்ளஸ் ஏடி, s ஈக்குவல் டு ut ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர், v ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு u ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as. Let us try to derive this equation by graphical method. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலில் எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறோம். இது ஃபிகர் அந்த டயக்ராம் 2.8 ஃபிகர் 2.8 வீட்டில் ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, பார்ப்போம். ஃபிகர் 2.8 shows the change in velocity with time for an uniformly accelerated object. The object starts from the point D. இப்போ இங்கே பாயிண்ட் டி இங்கேருந்து மேலே நோக்கி போகுது. அப்போ இந்த கிராஃப் with velocity u, its velocity keeps increasing and after time t it reaches the point P on the graph. அப்போ the initial velocity of the object, ஆரம்பத்தினுடைய velocity u equal to OD equal to EA. இதில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸு இதுவும் ஈக்குவல் டு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி v equal to OC equal to EB. Okay, let us all see that page number 20. அப்போ time t equal to OE equal to DA. From the graph we know that AB equal to DC. First equation of motions. By definition of acceleration, change in velocity by time equal to final velocity minus initial velocity. இப்போ இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஓசி இந்த பக்கம் முன்னாடி இருக்குது. அப்போ ஓசி மைனஸ் ஓடி பை ஓஇ. அப்போ ஓசி மைனஸ் ஓடிங்கிறது டிசி பை ஓஇ. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டிசி, அப்போ பை டி. அப்போ டிசி ஈக்குவல் டு ஏபி ஈக்குவல் டு ஏடி. அப்போ ஃப்ரம் த கிராஃப் இபி ஈக்குவல் டு இஏ ப்ளஸ் ஏபி. லெட் அஸ் ரைட் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ். Second equation of motion. From the graph, the distance covered by the object during time t is given by the area of quadrangle DOEP. S equal to area of the quadrangle DOEP. Our area of the rectangle DOEA plus area of the triangle DAP. By AE into OE plus of AB into DA equal to S equal to ut plus of at square. This is the second equations of motions. Third equation, we see that the distance covered by the object during time t is given by the area of the quadrangle DOEP. Here DOEP is a trapezium. Then S equal to area of trapezium DOEP equal to half into sum of length of parallel side into distance between the parallel sides, half into OD plus BE into OE. S equal to half into U plus V into D. Since A equal to V minus U by T or T equal to V minus U by A. அப்போ S equal to half into V plus U into V minus U into A. அப்போ A இங்கே வரும்போது 2AS ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயர் மைனஸ் U ஸ்கொயர். இதில் மல்டிபிள் பண்ணும்போது A ப்ளஸ் பி இன்ட்டு A மைனஸ் சி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார்முலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி V ஸ்கொயர் மைனஸ் A ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்காங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் A ஸ்கொயர் மைனஸ் B ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு A ப்ளஸ் பி இன்ட்டு A மைனஸ் பி. அப்போ இதை ரெண்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம்.
அப்போ அந்த ஏ வந்து ஏயால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது 2ஏயால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இங்கே கீழே உள்ள ஆஃப் அடிச்சிடும் ஏ அடிச்சிடும். அப்போ 2as ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர். இப்போ வி ஸ்கொயர்டை வச்சுட்டோம்னா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த 2as இங்கே வந்துடும். இந்த யூ ஸ்கொயர் வந்து இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ அது வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as. திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ். அடுத்து மோஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி. இப்போ மேலேருந்து ஒரு பொருள் கீழே விழுது, அதனுடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மோஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடி. ஃப்ரம் ஆக்டிவிட்டி 4. இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம்னா டேக் ஏ லார்ஜ் ஸ்டோன் அண்ட் ஏ ஸ்மால் எரேசர் ஸ்டாண்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் யர் டேபிள் அண்ட் ட்ராப் தம் சைமல்டேனியஸ்லி. ஒரு பெரிய கல், எரேசர், ரப்பர், இதை வந்து ஒரு பெஞ்சு மேலேருந்து கீழே போடுவோம். ஃப்ரம் த சேம் கைட் வாட் யூ அப்சர்வ் நவ், டேக் ஏ ஸ்மால் எரேசர் அண்ட் ஏ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர், ட்ராப் தம் சைமல்டேனியஸ்லி. கல் ரப்பரும் போடுறோம், அடுத்து பேப்பரும் ரப்பரும் போடுறோம். ட்ராப் தம் சைமல்டேனியஸ்லி ஃப்ரம் த சேம் கைட் வாட் யூ அப்சர்வ். திஸ் டைம் டேக் 2 sheets of paper having same mass and crumble one of the sheets into a ball. Now drop the sheets and the ball from the same height. What do you observe? கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பேப்பர் போடுறதுக்கும் பால் போடுறதுக்கும் எரேசர் போடுறதுக்குமே கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ் இருக்கும். From the activity you can observe that both the stone and the eraser reach the surface of the earth almost the same time. When you drop the eraser and paper, the eraser reaches first and the sheet paper reaches later. You can also observe that the paper crumpled into a ball reaches ground first and the plain sheet of paper reaches later, although they have equal mass. Do you know the reason? When all these objects are dropped in the absence of air, வெற்று இடத்துல இருந்து பொருட்கள் இருக்கும்போது எல்லா பொருளுமே ஒரே டைமில் தான் கீழே வந்தடையும். Vacuum, all would have reached the ground at the same time. In air medium, air offers some resistance to the motion of freely falling objects, but it is negligibly small when compared to the gravitational pull acting on the stone and rubber. Hence, they reach the ground at the same time. It can be seen from these activities that magnitude of air resistance depends on the area of object exposed to air. We know that an object experiences acceleration during free fall. This acceleration experienced by an object is independent of mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. The equation of motion for a freely falling body can be obtained by replacing A and the acceleration மாற்றம் A எடுத்துட்டு in equation weight G, the acceleration due to gravity for a freely falling the body which is initially at rest, by V equal to GT, S equal to half into GT, V squared equal to 2GH. When we throw an object vertically upwards, it moves against the acceleration due to gravity. Hence, A is taken to be minus G, and when moving downwards, A is taken as a plus C. அதாவது பூமியிலிருந்து நம்ம ஒரு பொருளை மேலே எறியும் போது இந்த புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக எறிகிறோம். அதே இது கீழே விழுகும்போது அந்த புவியீர்ப்பு டைரக்ஷன்லேயே சேர்ந்து வருது. அதனால் அந்த சிம்பிள் வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம். அது இஃப் யூ கேன் கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ் on being released, the stone from moves along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at the instant. This shows that the direction of motion changes at every point when the stone was moving along the circular path. When an object is moving with a constant speed along the circular path, the velocity changes due to the change in direction. Hence, it is an accelerated motion. For example, revolution of Earth around the Sun, revolution of Moon around the Earth, and the tip of the seconds hand of a clock are all accelerated motions. If an object moving along a circular path of radius r takes time t to come back to its starting position, then the speed v is given by speed equal to circumference by time taken.
இப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா 2πr v equal to 2πr டைம் டேக்கன் t. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அடுத்து சென்ட்ரிபியூட்டல் ஆக்சிலரேஷன் அண்ட் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸ். A body is said to be accelerated if the velocity of the body changes either in magnitude or in direction. So the motion of a stone in circular path with constant speed and continuous change of direction is an accelerated motion. In this case, there must be an acceleration acting along the string directed inwards, which makes the stone to move in a circular path. நெக்ஸ்ட் இந்த சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கு. இப்படி சுற்றி வரும்போது சென்டரை நோக்கி வரும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குண்டை வச்சு இப்படி தூக்கி எறியும் போது சென்டரில் தான் வரும். வெளியில் விடும்போது தான் அது வெளியில் நோக்கி போகும். திஸ் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் நோன் as the centripetal acceleration and the force is known as centripetal force. Since the centripetal acceleration is directed radially towards the center of the circle. All of you turn page number 22. The centripetal force must act on an object readily towards the center. Let us consider an object of mass m moving along a circular path of radius r with a velocity v. Its centripetal acceleration is given by a equal to v squared by r. The magnitude of centripetal force is given by f equal to mass into centripetal acceleration. F equal to mv squared by r. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. A equal to 900 kilogram car moving at 10 per meter second minus 1 takes a turn around a circular with a radius. ஒரு கார் வந்து 900 கிலோகிராம் வெயிட் இருக்குது. அது வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு சர்க்குலர் பாத் ரவுண்ட் அடிக்குது. அதனுடைய ரேடியஸ் சென்டர்லேருந்து அதனுடைய ரேடியஸ் 25 மீட்டர். டிட்டர்மைன் த ஆக்சிலரேஷன் and the net force acting upon the car. For solution, when the car turns around the circle it experiences centripetal force. அப்போ a equal to v squared by r. அப்போ v squaredங்கிறது இங்கே 10 அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. rங்கிறது 25 சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ். அப்போ 10 ஸ்கொயர்ங்கிறது 100 by 25 equal to 4 meter per second minus 2. Net force acting upon the car equal to f equal to ma. அப்போ 900 into 4 equal to 3600 newtons. அடுத்து centripetal force. Take a piece of rope and tie a small stone at one end. Hold the other end of the rope and rotate it such that the stone follows a circular path. Do you experience any pull or push in your hand? In this activity, a pulling force that acts away from the center is experienced. This is called a centrifugal force. Force acting on a body away from the center of circular path is called centrifugal force. Thus, centrifugal force acts on a direction which is opposite to the direction of centripetal force. Its magnitude is same as that the centrifugal force. The dryer in a washing machine is an example of the applications of centrifugal force. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வளைவான ஒரு பாதையில் சைக்கிள்லையோ பைக்லேயோ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அறியாமலேயே அந்த டேர்னிங் பக்கம் நம்ம என்ன செய்வோம், லேஸாக ஒரு ஸ்லைட்டில் ஒரு ஆங்கிளில் சாய்வோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த டேர்னிங்கில் அப்படி சாய்ஞ்சால் தான் நம்ம டேர்ன் ஆகி வளையிறதுக்கு தோதாக இருக்கும். அதை தான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். ரைட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன்ஸ். So you have to listen and learn and study. Don't waste your time in your home. I will give the homework in write the questions and take a photography as follow this class. Thank you one and all.